সুন্দরবন এলাকার জ্বলন্ত সমস্যা হচ্ছে নদী ভাঙন এবং এই নদী ভাঙনের হাত থেকে এই সুন্দরবনকে রক্ষা করতে গেলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে ম্যানগ্রোভ প্লান্টেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিউজ বলে একটি বড় মাপের সংস্থা, তারা আমাদের এই সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ নদী ভাঙন এলাকায় তারা ম্যানগ্রোভ প্লান্টেশন করে আমাদের বিশেষ করে সাগরের বিস্তীর্ণ এলাকাকে তারা রক্ষা করতে পেরেছেন। যে আমাদের এই সুন্দরবনের প্রায় ৯,৬৩০ বর্গ কিলোমিটার যে এলাকাটা চিহ্নিত আছে, যেটা উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা মিলে যে ১০২টি দ্বীপ আছে, এই দ্বীপ অঞ্চলকে রক্ষা করতে গেলে এখানে ঘনবসতি আছে, লোকজন বসবাস করছে। একদিকে রাজ্য সরকার, একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার এবং আমাদের ওই নিউজের মতন বড় বড় সংস্থাগুলো যদি এরা দায়িত্ব নিয়ে করে, তাহলে আমাদের এলাকার মানুষকে হলে রক্ষা করা যেতে পারে। News is working in the field of conservation of biodiversity and natural resources throughout the country, especially in Sundarbans, for the last 30 years. The existence of not only Kolkata but also entire South Bengal depends on the existence of Sundarban, and our organization is working for the last 25 years in Sundarbans only. Mangroves, a delicate vegetation found in the tropical coastline that forms a critical part in the fragile ecosystem, a veritable bioshield that protects and sustains life. Sundarban, the dynamic delta, experiences periodic high and low tides, water salinity, soil erosion, and furious cyclones. And here, the world's largest mangrove ecosystem gives the island embankments a protective cover. News is working in Sundarban for the long-term protection of mangroves there, because it is the critical component of the ecosystem there, as we understand, and every ecosystem services is emanating from it. And to work on that, to create value chain around mangroves for stewardship development, to contribute to this long-term protection, we have identified 6 major areas like integrated farming, then improved chullas to reduce the pressure on the forest, sustainable harvest of honey, integrated mangrove aquaculture to integrate mangroves into prawn and shrimp aquaculture models and fishery models, backyard poultry farming, and then number 6 is sustainable pisciculture in the freshwater and brackish water. And we are very happy that Global Nature Fund, an international organization, has supported us for contributing to the economic, social and ecological commitment causes of the communities, of the society as a whole. But geomorphological changes, human interference, severe cyclones often damage the mangrove ecosystems.
The mangroves have to be constantly monitored, maintained, restored, replanted. The government authorities, the forest department, local panchayat bodies oversee the protection and the restoration. But it requires a much wider intervention with community participation. Global Nature Fund, Germany, in association with Nature, Environment and Wildlife Society, News, India, launched a project on rehabilitation and protection of tropical mangrove ecosystems. Nature, Environment and Wildlife Society, or NEWS, has undertaken a project to restore 70 hectares of degraded mangrove area. The project has been implemented through active participation of local community. We have developed 83 women steward, mangrove stewards in this project. They are involved in planning, execution and monitoring of restoration activity. Apart from that, a special initiative has been undertaken for women empowerment and a livelihood program has also been launched. Plantation site selection. The sites were carefully selected on the basis of soil texture, salinity, slopes available, present vegetation and the inundation of the mudflats. Species selection. The most suitable mangrove species for a particular area were selected. Seed selection. Mature mangrove seeds thrown out by the grown plants waft in the air, float in the river water. These are collected by the women stewards with fine hand nets and sent to the nurseries. Nursery development. The nursery beds are prepared, seeds incubated in jute and polybags for germination. আমরা আজকে এক বছর ধরে এই বাদাবনের নিজের কাছ থেকে বাদাবনের কাজটা করছি। আমাদের সামনে বড় একটা নদী, এই কাজটা করেছি আমরা ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। আমরা ভালোবেসে কাজটা করি, চারাটা নিজের হাতে আমরা তৈরি করেছি এবং এই চারাটাকে আমরা এখানে লাগাই সবাই মিলে কাজ করি। বাড়িতে কাজকর্ম করেও আমরা এখানে মানে কাজ করি, খুব আনন্দ সহকারে সবাই মিলেমিশে করি। আর এখান থেকে কিছু আমাদের উপার্জনও হয়, কিন্তু আমরা শুধু উপার্জনের জন্য করি না, আমরা এই কাজটাকে খুব ভালোবেসে মন থেকে করি, যাতে আমরা এই নদী ভাঙনের হাত থেকে আমাদের এলাকাটাকে রক্ষা করতে পারি। Plantation is taken up on the slopes of the mudflats and embankments once the seeds germinate and are acclimatized. যারা মূলত এখানে এই নিউজের পক্ষ থেকে যারা এসছে তারা উদ্যোগ নিয়ে এই ম্যানগ্রোভটা লাগাচ্ছে, ম্যানগ্রোভ চারা লাগাচ্ছে। বাইন এবং কাঁকড়া চারা লাগানো হয়েছে, এরপরে আরও লাগানো হবে। হ্যাঁ, আমরা চাইব যে আমাদের এই ছোট্ট গ্রামটাকে যাতে বিশেষভাবে ওনারা বিশেষ করে একটু গুরুত্ব দিয়ে দেখেন। Mangroves have been replanted so far across 70 hectares. Once plantation has been completed, the mangrove stewards form groups and take up regular monitoring, keeping a careful eye on the survival and mortality rates, growth, regeneration of other species in the intertidal zone. The mangrove stewards form a critical part of the entire program. On their commitment rests the success of the initiative. The initiatives include capacity building that includes training, live demonstration, and hand-holding. Backyard poultry farming with Rhode Island red chicks, providing the technical know-how, quality chicken feed, poultry houses. Organic kitchen garden with organic manure, vermicompost. আমি নিউজ থেকে ট্রেনিং নিয়ে জৈব পদ্ধতিতে সবজি চাষ করি। আমার বাড়ির সামনে কিছুটা জায়গা নিয়ে আমি জৈব সবজি চাষ করছি। আমরা কিচেন গার্ডেনের জন্য এই সব সবজি নিয়ে আমরা বাড়ির সবার
স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য আমরা খাওয়ার জন্য এই সবজিটা আমরা তৈরি করছি। জৈব সার দিয়ে যে সবজিটা আমরা তৈরি করি সেটা আমরা বাড়ির খাওয়া দাওয়ার পরে যেটুকুনি বেশি থাকে আমরা বাজারে বিক্রি করি, তা থেকেও আমরা কিছু পয়সা পাই, তা নিয়েও আমরা সংসারের উপকার হয় আমাদের। Integrated fish farming in both fresh and brackish water. The products find a regular market through the efforts of the locally formed Badabun Farmers Producers Company Limited and their brand Badabun Harvest that has outlets in Kolkata and elsewhere. Biogas plants, 4 numbers, have been installed. They provide alternative fuel from available cow dung and bio-waste. Improved cook stove, installed in some households, they provide steady fuel to reduce the dependence on firewood by almost 40% and ensuring a cleaner environment with reduced smoke emissions. Rainwater harvesting unit installed in a school for groundwater conservation. Avenue plantation and horticulture encouraged to provide fuel, fodder, and fruit. The farmer's field school now reaches out to the farmer in his village, next to his field at Shumotinagar and Amlameti. They provide training, inputs to the farmer. The interactive workshops and live demos expose the farmer to newer technologies and the best practices followed elsewhere. A huge initiative surrounding the mangrove, involving the communities, and a significant step towards sustainable coastal management. So much has been achieved, and yet so much more remains.